It looks like you a little bit of a while to get going. I mean, 5 break points you had to save in the first set, and then once you got that 1 break point, that sort of loosened you up a little bit. Yeah, I think I felt a bit nervous at the start of the match. I think the circumstances, being that I'm looked at as a favorite, for this match, and it's also something different. I've played him before, but it's big stages, it's big moments. So obviously the nerves the nerves come in, and you can't go against it. So I try to manage as best as I could, and I think I was able to play well every time I had a break point to save, and take my opportunity when I needed to. And again, in the second I saved a lot. Even in the third I saved quite a few. So I think that was a big key today. You've been surprised about any time we've seen him around and stuff like that, but I mean, he gets pretty big. Yeah, he's improved. He's improved a lot. I played him last year in Lyon Challenger. I won 6-2, 6-2, and I felt like this is a complete different player. I felt like, okay, maybe I could have been sometimes more aggressive on my side, but I felt like sometimes just playing normal, and he was holding the ball well and moving me around and being very aggressive. Anytime he had the chance, came in quite a lot. So I could sense that his game has improved for sure. In the end, I was able to maybe serve a little better and find a way to victory. So that's positive. Yeah. You mentioned the nerves. This is all a bit new to you. Grand Slam tournament play and making it now, getting closer to the second week. Are there things, though, that are sort of feeling easier for you now each time you head out there, do you think? I would say nerves are not a new thing. I think at any stage of your life, I can recall being 10 years old and playing first time away from home and being very nervous, So I think since I'm very young, you kind of learn how to deal with this, with this pressure, with the stress. But at different stages of your career, you face different times. Now it's a Grand Slams, maybe one day, and I'll play finals of these events, and I'll be for sure extremely nervous. I think it's emotions you can't, go against. It comes, and then it all depends on how you deal with it. So again, today I was able to deal with it in a good way. Yeah. Some of the other kind of younger players like Stefanos and Sasha this week have kind of spoken about the pressure of the expectation to maybe go on and be the next big players. Do you feel any of that pressure to maybe carry the sport forward? Carry the sport is a bit much, but obviously, there's a bit of a pressure. I think it's quite funny because I think for a lot of players, when they play their first Grand Slam, they have zero expectations. No one talks about them, for the majority. I think like a player like Moutet today, he comes, I think he's loose, nothing to lose. But for me to play, not my first slam, but to win my first match, and already people are talking about me going far, it's something very odd. And I think I could sense that for Stefanos and Zverev, it's difficult because, they've done already great things. They're so young, but at the same time, there's this extreme amount of pressure on them to play well in the slams. But I think, it just comes when it has to come, and everyone has his own timing for that. So do you feel like you're kind of putting less pressure on yourself than almost the outside world is? I don't try to add extra pressure from the outside. I think I put good pressure on myself already. I'm sometimes hard on myself, but I think it's all normal. I think you just have to learn how to deal with it. You can't escape it. You can't hide from it. This is in your life, and you learn how to deal with it, basically. Last thing is question. I apologize if you've answered this question in the past, but I'm old enough where I was fortunate enough to see Arthur Ashe play, and I've also been fortunate where I've studied his career quite a bit. And frankly, there's a wonderful quality that you have that brings him to mind, whether it's your quietude, your grace, your athleticism, intelligence. Has this ever been mentioned before? Is this something you're aware of, and are you familiar? That's very kind, thank you. But the comparison,
yeah, it goes back far. Obviously, I think he was. I think he's a big model for me, but also any players. I think you, from the videos you've watched and the stories you've heard about him, what I really like about these athletes or these persons in particular is just the way they impacted the sport and life in general. Like they just pushed it to another level where you see great players, but he was just a great human, and he kind of changed things in his sport and in his life, and he changed a lot of people's lives. So I think that's what I take from him, and if I could do that one day in my way, that'd be great. Yeah. And one year he won in this place. Is that something that might just happen with you, and perhaps? Hopefully I can have a similar career in arbitrage. Yeah. Very quickly there. Are you the sort of player who looks at the draw and looks down the line? Do you know if you win your next match who you could play next? I know like who I could play if I win, but not further than that. So obviously I know if I win, I could play Novak, but then there's a match to play. So I think once the match gets going, you're already in enough trouble on the court that you don't really try to think of what could happen, you know. Great. Felix Auger-Aliassime speaker. Thank you. Thank you. Felix? No. Felix? Just stay in there, Felix, just do some French now. Yeah, c'était ok. Thanks. Félix, Ouais. je sais pas si tu es au courant, mais tu es le premier Québécois depuis 91 à atteindre le 3e tour à Wimbledon chez les hommes, parce que Eugénie a... C'est Freddie Mayer, non? Non, c'était Laurando. Ah, Laurando. J'aimerais savoir... Mais Freddie Mayer n'a pas fait 3e tour? Non, je pense pas. Non? Ok, c'est pas ça. J'aimerais Parce savoir que, ouais. qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Ça fait quand même longtemps, là. Ouais, c'est spécial. C'est sûr que pour moi, un jeune de Montréal qui fait de belles choses sur la scène internationale, je pense qu'il arrive à représenter sa province, son pays d'une belle façon. Je pense que c'est un honneur. Puis j'espère que je pourrai pousser ça jusqu'à un autre niveau. Mais puis en même temps, bon, c'est du positif, mais je pense que les gens peuvent être tranquilles que c'est que le début aussi. Ouais. Est-ce que tu as été surpris par l'opposition de ton adversaire aujourd'hui? Pas nécessairement surpris. Déjà, il y avait une bonne victoire au premier tour. Donc ça dit qu'il il y a des bonnes choses il fait de bonnes choses, il y a des bonnes choses qui se passent. Après, oui, il m'a surpris un peu par rapport à la dernière fois que je l'avais joué. J'ai senti qu'il y a quand même une amélioration dans son jeu qui est évidente. Par contre, je me suis rarement laissé surprendre par des adversaires. Je pense que tout le monde mérite sa place ici, tout le monde est difficile à battre. Donc je pense qu'il faut quand même amener une certaine humilité à chaque fois qu'on joue quelqu'un. Moi, je suis pas... Peu importe qui joue, je peux perdre comme je peux gagner. Quoi. Ouais. Okay. Souvent, tu te fâches pas, mais aujourd'hui, tu te fâches à un moment, tu as eu un avertissement. Ouais. Qu'est-ce que C'était un mauvais garçon ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça arrive. Écoute, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un peu de frustration parce que j'avais un peu l'avance au deuxième set. Je l'ai perdu de mauvaise façon. Puis ouais, j'ai un peu montré ma frustration. C'est sûr que c'est pas idéal, mais après, j'ai su quand même revenir de belle façon. Donc, je pense pas que je me concentre pas trop là-dessus, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, non. Tu sais que c'est une bataille de pianistes maintenant. Que Humbert joue du piano. Ouais, il joue très bien. Moutet joue aussi. Ouais. Alors, qui est le meilleur de vous trois? Humbert est le meilleur, ouais. Ah oui? De nous trois, ouais. Ah oui, carrément? Carrément, ouais. Ah oui? Ouais. À cause de quoi? Parce que les deux, je les ai vus jouer. Puis Humbert, il joue très très bien. Il joue quoi exactement? Faudra lui demander quand tu le vois, je sais pas, mais il joue. Classique ou... Ouais, plutôt classique, populaire. Je l'ai vu jouer une fois quand en junior, mais c'est tout. Ça va t'intimider pour le prochain match? Non, je pense pas, non. À quoi tu donnes justement ce prochain match-là, Félix, de Hubert? Il est très consistant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bons résultats dernièrement. Il a construit un peu sa carrière de façon solide sur le circuit Challenger. Tu sens qu'il a bien enchaîné les victoires. Donc, je suis pas surpris de le voir arriver au 3e tour ici. Je pense que c'est un joueur qui a mérité sa place, qui a fait de bonnes choses, qui a vraiment... Tu sens que c'est solide. Donc, puis après, au niveau du jeu, donc, il sert quand même très bien. Puis encore un peu... Ouais, je pense qu'il va me pousser un peu à la faute. Il va essayer de m'agresser un peu, monter au filet. Donc, on va voir, mais ça va être un autre bon challenge. Félix, pour que les joueurs se souviennent de tout, est-ce que tu es capable de donner le nom de la ville où tu avais joué Hugo en junior et à quoi tu ressemblais il y a 4 ans? C'est en Hollande.
Castricum. Ouais. Castricum, perdu facile 6-2, 6-2 ou... Ouais, je sais pas, mais ouais, j'avais perdu assez sèchement ouais. En finale, tournoi grade 2. Je me souviens, ouais, ça fait quoi? Ouais, c'est 4 ans, ouais. Pile poil. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à notre âge, en 15 et 19 ou 14 et 18, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour tout le monde. Puis encore nous, je pense que à chaque année ou à chaque même tranche de 6 mois, on apprend beaucoup, on change beaucoup comme joueur. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. Ouais. Last question. Tu as l'habitude que les choses aillent vite pour toi, tu as déjà réussi des belles choses, notamment en Masters 1000, mais là c'est un grand chelem, en plus c'est Wimbledon. C'est quelles émotions qui dominent, comment tu abordes ça? Est-ce que le rythme aussi est différent du fait que c'est sur 15 jours? Ouais, le rythme est différent et je pense qu'il faut s'adapter un peu. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas connu auparavant. Après, c'est sûr que aussi parce qu'il y a tellement d'attention, c'est le grand chelem, tout le monde regarde, donc il y a quand même une nervosité qui s'installe, un peu une fébrilité, donc c'est spécial. Puis je pense qu'après, il faut un peu le tourner au positif, que bon, c'est quand même des moments magiques que je vis, c'est des tournois incroyables, donc j'essaie quand même de donner tout ce que je peux à chaque jour, à chaque match. Ouais. Great. Thank you very much. Merci, thank you. Merde.